Assalamualaikum sama mbokki Gambians yi man leen di nuyu di leen sant di leen wax ne welcome back to the Better Gambia series man la seen xarit seen doomi ndey Ibrahima Tunkara nekk fii si US tey nag maa ñëw waxtaan askan bi si li nga xam ne moo nekk di xew si réewi Gambie bi tey soo ko xoolee ndaw yaa ngi génn ñi ngi protest di laajte leerlu si li nga xam ne mooy woon benn report bi nga xam ne benn groupe bu ñoo ooyee The Republic ñoom ñoo ko publishon now The Republic is like a media outlet mooy groupe bi nga xam ne la ñoom they do what is called investigative journalism now what investigative journalism means mooy groupe bi nga xam ne la ñoom ay journaliste leen waaye nekkuñ dañoo jël may rek di wax ñoom bala ñoo wax dañoo laajte dara bam leen leer ñu topp ko ay ati at wala topp ko ay weer wala ay weeks just di jéem a ut leerlu soo si demee na bi yëpp leer ñoom si la ñoo génn soog a wax loolu moo nekkee investigative journalism so The Republic ñoom ba ngay pare seen findings yi lu ñu gaay wax mooy nguuri Adama Barrow bi bagage yi nga xam ne yooyu la gaay nangu woon si nguuri Yaya Jammeh bi ne woon ne ok lii Yaya Jammeh daf ko moomale woon boppam te moomut ko léegi nguuri Adama Barrow bi teg na ko loxo ngir jaay ko su ko defee xaalis bi delluwaat si réewi Gambie bi xaalis boobu ñoom lu gaay report ne nguuri Adama Barrow bi lu gaay report ne loolu la si gaay am dafa utee ak luñ si doon yaakaar te différence dafa bari woon trop so The Republic bañ ko publishé nag ndawi réew mi jot si bañ si jotee lot of efforts were made so government bi gis naa ne yu bari media houses yu bari ñu doon bindatu di government asking for clarity ndaw yi ñi ngay bind Facebook and other social media platform di laajte clarity but all they got was deafening silence from the government mooy ne government bi tontu wutoon loolu nag mu dem ba jamono ba nga xam ne léegi ay xale yu ndaw o ay groupe yi nga xam ne foog ne ne ok you know what this is something that we deserve an answer to gars yi form a group called the GALA means Gambians Against Looted Assets so groupe boobu noonu nag ñoo commencé protest bi nga xam ne moo nekk di xew si réewi Gambie bi te ñoom lu ñu doon protest mooy den soxla woon leerlu si li nga xam ne mooy bagage yi nga xam ne yooyu la nguuri Adama Barrow bi nangu si nguuri Yaya Jammeh bi mooy ne bagage yi kan moo ko jaay ñaata leen ko jaayee kan leen ko jaay ak ñaata la si nguuri Gambie bi am two very important things to remember here mooy ñi bagaay génnee obviously it was very clear to everybody that this was not a politically inspired movement meaning ñi bagaay génnee amut kenn si ñun ku nga xam ne dafa xool gaay ne ok ñii gaay yi UDP yi leen ñii gaay yi CA yi leen ñii gaay yi NRP yi leen o ñii gaay yi NPP yi woon ñii yëpp ku nekk xam naa ne am nga political party bu nga bokka waaye ñoom when they came out at that moment nekkuñ toon di xool any political party ñoom lu gaay gis mooy ñun ndawi réew mi leen gis ne xaalis réew mi manqué na te gis ne xaalis bu nga xam ne la nguur yi mënoon nañ see def lu bare léegi am nañ the right to go out to ask for clarity on this so another very important thing to remember here mooy ñii bala ñoo génna nekkul ne dañ jóg léegi ñu génna all they did was they did all the right things benn mooy ñoom the group met and then they discussed their plans so ba gaay pare what they did was they wrote to the police asking for permission because loi Gambie def ne bala ngaa jóg pour protest foog nga bindal letter ba pare nguur bi nangul la ko nga soog a protest now loi boobu noonu sax mu ne yow ne nekkul loi bu baax waaye moo nekk loi Gambie bi waaye léegi ñii ba gaay jógee bind neen letter tu nguur bi waaye bañ bindee letter nguur bi dañ leen police yi dañ reply to the letter saying ne d'accord wuñ pour seen protest bi te tamit man letter bu ma read gisuma fa benn reason bu tax gaay nanguñ ta d'accord so those are very very important things to remember one was this was not a political movement and secondly tamit they did all the right thing because ñoom bind neen letter to the police now the question is ndax police def neen the right thing by rejecting their letter so those are very very important things to remember waaw ñu ñëpp xam ne Jammeh nekkoon na di president of the Gambia for 22 years his presidency started in 1994 mu dem ba 2016 which is a 22 years period now 22 years is a very very long time te lu bari xewoon na si jamono Jammeh am na ñi nga xam ne reyoon neen leen am na ñi nga xam ne dem neen kenn gisul leen am na ñi nga xam ne tamit génne neen réew bi am na ñi nga xam ne tamit dóoroon neen leen so moo tax nag ba Jammeh génnee power ba winee election bi in 2016 ñu génnee Jammeh from power a lot of different commissions were set up to investigate a lot of different issues, starting from the human rights violations to financial embezzlement. Now, loolu nag moo taxoon TRRC bi form so TRRC bi was one of the commissions that was set up to investigate the human rights violation yi nga xam ne moo nekkoon di happen during Jammeh's time so TRRC bi nag ñu bari si ñun si la xamee kuy Essa Faal because moom moo jiite woon TRRC bi doon investigate ñu bari demee si ñu Sana Sabally Yankuba Touré ak ñeneen ñi nga xam ne doon nañ si those human rights violations so Jammeh commission bi nag unlike the TRRC ñoom ñu doon investigate all the corrupt activities within the Jammeh's regime and this will also include the financial embezzlement mooy xaalis réew ba nga xam ne góomoo ne na loolu la Jammeh sàcca so Jammeh commission bi nag ñoom after so many months of hard work den ñu woon ñu ne Jammeh lu mu sàcce si réewi Gambie bi soo ko xoolee
lum ndaw mut na $362 million $362 million mooy xaalis bu nga xam ne loolu la Jammeh sàcc si réewi Gambia bi loolu dafa include comme nag yu mu bàyyoon gannaaw xar yu mu bàyyoon gannaaw tukki yu mu daan tukki anything li nga xam ne Jammeh sàccoon na ko daal yëpp soo ko boolee si xaalis dem na ba $362 million loolu la Jammeh sàcc si réewi Gambia bi waaye gannaaw loolu tamit ñoom léegi even though Jammeh lu mu sàcca lu mu dem ak moom dem na ak moom waaye lu mu bàyyoon gannaaw mooy bagage yi nga xam ne Jammeh daf ko bàyyi gannaaw muy xaram yi muy béyam yi muy otoom yi muy plénam yi muy këram yi yëpp li nga xam ne daf ko bàyyoon gannaaw commission bi dañ ko teg loxo ñu ne ok lii Jammeh moo ko sàccoon moomale ko woon boppam te ñun xam ne Jammeh moomut ko léegi gox nguur bi moo ko teg loxo léegi suñ ko jaayee nag luñ si munta am nguuri Gambie moo ko moom loolu moom miin mooy suñ ko jaayee luñ si munta am man am naa si wàlla yow mu maa déglu am nga si wàlla sa doom bu juddoogu sax am na si wàlla ñëpp a ko moom right te tamit xaalis boobu dina bari bu nga xam ne mun ngeen ko use pour fix suñu education system bi mun ngeen ko use suñu affaire yi wér-gu-yaram bi mun ngeen ko use into so many different aspects yi nga xam ne Gambie ñu ngi ko struggle with so that was the agreement so Jammeh commission bi nag ñu jël bagage yëpp commencé di ko jaay ñoom ni ko doon jaayee nag is called auction mooy jaay bu nga xam ne da nga ko jox ne ok maa ngi jaay suma téléphone bi saa ñëw fay $10 ki la ñëw fay $100 nga ne ok 100 moo ma gënal $10 nga jaayee ko noonu loolu moo nekk auction mooy jaay bu nga xam ne daal amul price da nga koo jaay nga teg ko like an auction yeneen dañ di am minimum waaye comme maximum di dee am da nga am like minimum price nga ne ok maa ngi am téléphone bu nga xam ne ku ma fay lu over 500 dinaa la ko jaay ñi ñëw fay 600 ñi fay 700 ñi fay $1000 yi indi nga seet ban jaay ban xaalis moo gën a am solo si yow nga jaayee ko loolu moo nekk auction so Jammeh commission ba gaa nangoo bagage yëpp si Yaya Jammeh ñoom dañ ko doon jaayee auction di seet kan moo gën a jëndal ko lu gën a bari so gannaaw bi gaay jaay bagage si Jammeh yëpp dañu wax ne daal ñoom lu gaay recover si Jammeh bagage am yu gaay jaay mooy xaalis bu si gaay am was $23.7 million $23.7 million waaye soo bàyyee xel maa ngi naan ne Jammeh lu gaay wax ne loolu la Jammeh sàcca lu mu ndaw mun na $632 million now $23.7 million soo ko xoolee loolu is just like 6% of the total stolen wealth 6%. Now what 6% means ngeen baala may ñu xamute what percentage means 6% mooy comme su dee Jammeh dafa sàcca $100 every $100 bu Jammeh sàcca ñoom only $6 la si gaay mun a am 94 bi nag xamul fan la dugga waaw ndax nu gaay jaayee bagage la wala nu ko gaay jaay o ndax ñoom it ne dañ ko séddoo si seen biir kër yi kenn xamut loolu nag la ñuy groupe bi ñoo ooyee Republic reportoon ba ko gaay reporté nag joti ndawi Gambie sëpp jot si ban si jotee nag ndawi Gambie yëpp yàggoon nañ di binda over 1 week ku nekk ngi binda we want the full list ñëpp a ngi binda kenn faalewul leen so Gambia ñëpp a ngi quiet government bi ñu ngi déggal yëpp kenn waxu dara loolu nag demoon na ba tax na léegi ndaw yi tamit it got to a point that everybody got angry dañuy start to form groups loolu nag moo taxoon léegi ndaw yi jógoon ne dañoo protest pour laajte wala pour forcer nga government bi ñu génne liste bu nga xam ne mooy include everybody ki nga xam ne jënd nga si bagage si Jammeh yi ñaata nga ko jëndee su ko defee ñoom seen bopp dina xam kana jënda ak tam ñu xam ñaata la si nguur bi am su ko defee su dee ne am na leneen li nga xam ne daf si tilim si xaalis boobu noonu nguur bi leeral ko loolu nag moo taxoon nguur jóg te ndaw yi ba gaa jógee tamit jóguñ rek dem si mbedd bi lu gaa def mooy dañ def the right thing that was like to write letters to the police because Gambia suñu loi bi mooy bala ngaa mën a protest foog nga am lii nii permit mooy suñu waay dëkk bi ñu ne bala ngaa protest foog nga am permit right waaye permit bi ba gaa apply that permit to protest police yi ne non doo mën a protest te man lu ma gis at least the response that I saw from the police indicated any reason why they couldn't protest te ñii ba gaa jógee this youth ba gaa jógee bariwuñ toon sax ñoom lettre ba gaa binda the address says we want to peacefully demonstrate peacefully loolu moom mi ne ñoom jàmm ñoo ñu tax a jóguñ pour xeex jóguñ pour xuloo den jóg pour ñaan réew bi nguur bi pour ñu génne ñu liste bu nga xam ne loolu leen bëgg a gis ñun suñu bodi pour mu leer ñu ne fii la xaalis Jammeh bi dugga waaw peacefully la gaa njëkk a wax ñu reject ko ñoom tam ba gaa jógee tamit ñu ne ñoom they are protesting for what against looted assets right moo tax ñu tuddee ko GALA groupe bi ñu ngi seen bopp GALA mooy Gambia Against Looted Assets right naa soo ko xoolee against looted assets loolu nguur bu munta nekk su dee jàmm moo tax a jóg nguur bi au su dee ne nguur bi is doing the right thing already foog naa they should have been supporting this youth xam ne ñii lu ñoo fight mooy against looted assets te nguur bu nekk war ngaa taxaw ba nga xam ne no assets get looted waaw nguur warta nangu sàcca even su ngaa sàcc sax waroo ko admit public la ne yaa ngi sàcc xaalis si réew mi so ñii nag ñi ngi jóg pour dimbale la ñu ne ok ñun ñu tax a jóg mooy nekku ne dañ leen bëgg a forcer pour ngeen tabax lopitaan Banjul tey nekku ne dañ leen bëgg a forcer pour ngeen am ñetti universités tey nekku ne dañ leen bëgg a forcer pour ngeen bàyyi Yankuba Touré nekku ne dañ leen bëgg a forcer pour ngeen def diw àndu lu ñu leen wax mooy nekku di leen forcer ñu den taxaw pour wax leen ne ok sàcc leen bëgg a mu jeex si réew mi oo den bëgg a comme bagage yi nga xam ne dañ ko jëloon si nguuru Yaya Jammeh bi te ñu foog ne bagage yi yëpp jaay neen ko leeral leen bugga si loolu foog naa ne nguur bi daf leen waroon a jàppale si loolu waaye the letter got rejected ba pare tam ñoom tam ñu ne ok you know what we have the right because soo xoolee waa Gambia bi ñii protest bu ñoo def it's not illegal so the right to protest
is considered a fundamental human right. So in a democratic country, the citizens should always have the right to protest at any given time and for whatever cause they believe in. Now, lolu mean moy man mun na ewo Gambia tay rek ma gis dara neexul ma génn ci mbédé bi amé suma bana man kenn ma diko protest. So dama ko protest, then the passers by mo ñu nek ci romba ci mbédé bi suma gaay gisé and then they believe in the same, they also have the options to join. Now, that is what is expected from every democratic country. The Constitution of the Gambia is not against the right to peacefully protest or the right to assembly. But the Constitution of the Gambia nangu why dem nga bay xel ne if you're protesting, let's say ma mënon na juk tay ma bëgg protest li nga xamne ñu bari bari d'accord ci. So awma di right ma génn taxaw ci mbédé bi di block all the traffic moto ya nga ñëw mënu ta jaala nit ya nga bëgg dox ci soxla mënu ta dox ci soxla. I don't have the right to do that. Mota den day wax ne comme in many cases, like I think this is also captured in the Public Order Act. Mota in the Public Order Act ñi nga ne comme soy protest don't use any sound amplification system. Moy waro use ko mic nga xamne so waxe ñep déggal ya nga disturb neighborhood including ñi nga xamne believe in your cause. Gëmuñ li nga protest ñom d'accord neen ci. Ñom tam am neen right bu nga am pour protest ñom tamit right bobu la gaay am pour wax ne la soy protest bul ma disturb man. Bul disturb sama traffic waye tam bul use mic nga xamne daf ma sonal. Lool nak mo tax legi for the most part so bu organize these rallies or these marches like political rallies bobu you need a permit. The permit will mo won moy okay nangu neen this political party during this time of the day you block this traffic even though xamne it's going to affect everybody but it's also their right. So loolu mo nek the permit that is required. So anytime a permit is required moy ne comme if somebody is organizing extremely big events, like I said earlier, moy ya nga organize big political rallies or ya nga also organize like marches or system yi nga xamne dafa use like sound amplification system ak tam ya nga block traffic bi. Lolu those are the moments that a permit is required. To lolu permit bi sax dang ko apply ñom ñu wax la date suñ la rejecté sax because you also have the right to protest and la wax ne okay nanguñ nga def ko legi because this and this is happening because xalé ya nga wara dem school during this time because of this and this and this, why dina la may next week at this time nga def ko and at this place. Why so rejected somebody's letter without giving them any single reason for doing so, then obviously they also expect them to sit back because they already have the right to protest. So ñi lo la gaay nekkon di def mo tax na police té len way ba len police té ak légui gis né ndaw rew yépp jog neen, everybody is there. Initially Banjul la starté while légui open Banjul, Westfield is doing it, Brikama is doing it, even Bassasa gis na né they also doing the same. So lu starté Banjul mo nekkon ndaw li nga xamné mënon len ko sétul ñu ni neen. And these youths are not asking for anything, impossible. Is actually even going to paint the government of the Gambia good, so they're not doing the right thing. Why, unfortunately, they did not do the right thing, and now everybody is going to remember this, knowing that election is just next year. Te man gisuma any reason lu warona tax government bi deny this protest because ñu ngi protest already ñom ben bari wuñ ton sax because man dégg na one of the videos that came out earlier si ñom amadi protesters, journalists were asking them mata ñu bari ñewuñ, and one of the guy was saying numbers don't matter because to them numbers it was not about numbers. So mo la ne nit bari wuñ ton. Now did they block any traffic? Did they use any sound amplification system? I don't know. So then what was the reason for arresting these people didn't able to different locations? Peace to the motherland, peace to the people living here, peace to the people who pray for the peace and the prosperity of the motherland. We are one, can I new kill it? Oh, I see la bemba feel it. It's a win for the Gambia, so let's stand up and get loud like. So monima gomoy problem di ñaka ci dika. Any dika bo dem amna problem am. Even ñun suñ biir néegi nga xamne sa just ñaari nit la ñetti nit la ci ngay am problem every single day, much more nga nek a president of a country 50% or 40% you gëmuñ la or votal la, maybe 60% la ñu la votal. So problem di ñaka, right? Especially you being the president or the government, ba pare ñun ñu la sané carte ñu yaakaaroon di nga def li gisuñ nga ko def. So obviously people are always going to get angry and people are always going to challenge you. Lolu di ñaka. Why when problems happens, you as the leader or as the government, you know what to again halat, you know what, li happen now, how do we ensure that this doesn't happen again? That is what good leadership is all about. Nga xamne okay li happen on na, but how do we make sure that this doesn't happen again? Because the problem happen that they're expensive drop. Now like think about this issue guy most of them they're working for the government. Like this guy yep, there was a vacuum or at least and they're still getting paid. So the government is already losing. So ñu gaay tini yep, most of them are working for the government. So mom mean ne ñom liggéey bi gaay wara def defuñ ko and still they're gonna get paid fully. So government ñu ngi cheat sen bop ben, right? So like I said, my next government bi right now I'll be scratching my head thinking how do we make sure this doesn't happen again. Te ben moy we have to think about Jammeh wealth yum claim ne loolu la momon. So going by the list of properties you guys wax ne Jammeh loolu la momon.
Now, for any logical human being, how does it make sense that Jammeh alone will own over 14 properties in North Bank alone, so many properties in Banjul City Council, so many properties in KMC, LRR, West, URR, and all other regions of the country? Jammeh alone owns how many islands? Just an individual, a president owning islands. Gambia, Jammeh is also owning islands. So this is something we need to have laws to protect us from this happening ever again. Moy president bi lan len ko muna may ak lan la muna accept, because xam na ne maybe properties mo am not bank, it's possible ne alkalo moko gis ne may ko li, because alkalo so xamuñ lu bari, alkalo moy gis ne ko nga ngejo so janna, wala imam gis ko ne ko may na la li or whatever, mom ta nga ko may muy accumulate di dajale documents like thinking he's gonna own them forever. And this is one of the things that we need to fix. How do we ensure that nobody leaves the country claiming to own as much, not even as much, but even a fraction of what Jammeh claimed to have owned? This is a lot. So the Jammeh bu baye won nen ko li Adama Barrow tam mu dem wara demé lu melni ku ñew tam after Adama Barrow wara am lu emni den Gambia jeexna tak. Because like I said, if it's true that Jammeh own all of this, then it's just safe to say that Jammeh mom own Gambia. Wow, it's just true that to say that Jammeh mom own Gambia and everybody inside Gambia. So dama ko dé faral di all the time, these are all man-made laws. Moy ne ñun doomi adama ñoo defar these laws, ñun Gambians ñoo defar these laws, our MPs ñoo defar these laws. Laws yi jóge wuñ ci yàlla ba nga xam ne suñ ko bëggee change duñ ko mën a change. We can always change these laws. Now yaakaar na nag tey this is like something li nga xam ne bëgguñ ñu happen again, but then these laws have always been there. But what efforts have we made to change these laws? Laws yi yàgg neen Gambia waaye kuñ fal la nga faate. Wow, kuñ de ba nga xam ne fal na la nga faate ne yow amoon nga even a responsibility to change these bad laws. So moo tax nag every single day laws yi ñi ñoo affect te da nga gis ne anytime suñu jógee pour wax si dara rek mooy suñu affecté waaye so long as mi ngay affect ñeneen ne suñu yoon nekkul si waaye these laws have been there for so long te xam ne ne nekkul laws yu baax. Now think about it, yow nga am laws yi nga xam ne they are very political. Now this law for instance, yow si nit bëggee protest nga ne ko ok doo mën a protest because of this, ëllëg keneen bëgg a protest ki nga xam ne mu ngi sa parti o ki nga xam ne lu moo def favor na la nga allow ko mu protest. How is that fair? That's not fair, right? So these laws yëpp da nga gis ne they are all very political. Lu yëpp dañ ko daan def au time Jammeh la woon to suppress the opponents, su ko defee opponents duñ mën a am benn march, duñ mën a am benn rally, duñ mën a am anything, moom Jammeh rek mooy am lu ko ne. So léegi nag Jammeh nekkaatul fi, these laws need to change. Suñ ko ci ñutee den we're not doing the right thing. So gannaaw loolu tam bëgg naa waxtaan tamit si affaire policy. Now policy dama bëgg ñu bàyyi seen xel bu baax a baax Gambia is so small, ñun ñëpp ñoo bokk benn ndey bokk benn baay. Gambia is a very small country, one of the smallest countries in the world. So lu ma gën a naxare si these police officers mooy yow yaa ngi toog xaalis bu nga xam ne xamuloo naka la demee wealth lu ñoo wax ni si ñoom ñu gisuñ ko sax ñu bari si police officers yi ñi nga xam ne ñoo nekk di def di crowd control nekk di dóor nit di saaga nit si mbedd bi seen salaire sax is not even enough pour ñu jënd saako maalo support their families. Léegi ñi nga xam ne ñoo sàcca all this material ñi nga xam ne ñoo sàcca all this wealth ñoom ñu ngi tëddee seen biir néegi di nelaw ba pare di leen yónni yéen ngeen dem di xeex ak seen own brothers ñi nga xam ne yéen di toog si campagne di waxtaan. Now I'm very much sure man nekkuma si si protest bi waaye xam naa ne ñu nekk di protest most of them soo leen laajte mën nañ laa néemal at least minimum 5 police officers yi nga xam ne xam nañ leen bu baax a baax they are very close associates. Léegi lan moo ko fi war a jar nga dem di fight sa mbokk yi si li nga xam ne ñoom what they fighting pour even yow la because probably xaalis boobu suñ ko dencoon si dëkk bi mais sa salaire dina si mën a yokka sa doom bi dina si mën a dem si school bu baax so they are even fighting for you nga dem di leen dóor di xeex ñoom si mbedd bi def lu bari léegi ñu laa dugal nag sa xeex bi yëpp ñoom ñu ngi tere seen biir néegi di nelaw seen doom yi sax du nangu ñu génne bokk si protest bi soo nekkee ak police officer da nga war a toog nga xalaat nga ne ok man lu maa fight nii ñu maa xeex nii ñu maa dóor nii di create enemies among my brothers te ñu maa yónni li ñoom ñoo cop xaalis bi man xaalis bi fekkee ma si dara this is not like to say that ok public order because of something yi nga xam ne nit dina si am lot of divided opinions no lii the request is so simple xaalis nguur bi la youth si nekk di laajte fan lam dem so man su ma nekkoon in the position of our police officers su ma gaa yónnee for crowd control the first question I'm gonna ask myself is what are we fighting for? Is it something li nga xam ne dafa yaakaar réew bi si dee yes la yes mun naa dem ma xeex si ba dee si boobu na ma ko jaral waaye si lan leen ma nekk di yónni mooy you're going to fight your brothers for what mooy ne ñoom den bëgg a protest si li nga xam ne mooy xaalis ba nga xam ne den bilig ne nguur bi den ko saaca o am na nit yu nga xam ne ñoo ko saaca so you as a police officer that should be the easiest decision to make. Those are the moments that you just look at the order you know what no defuñ fi dara lu illegal I'm gonna let them do their own things loolu mooy rek a jaami réew mi waaye soo nga yaa ngeen nangu ñu laa use as a tool yaa ngi create enmity between you and sa nit yi ak sa mbokk yi te yow xaalis bu nga fay yoo xamuloo si dara loolu sa bopp nga la nga nekk di nax but nothing good is gonna come out of it. So finally
question bi may laajte mooy why is the president not talking? Now this is not the first time gis nañ fi yu bari mi ngi xew si réewu Gambie bi but hardly nga gis the president come out to talk to the people. So lu mel ni lii ndaw yëpp génn ñi ngi leen tëj ñi ngi fanaan si police station si waaye with all of that almost 2 to 3 days man dégguma president bu wax dara. And like I said, this is not the first thing. Hali tam they won envy because of bad medication. Bobu tam déguma the president say anything about it. So why is the president not saying anything? Lolu man jaaxal na ma trop. But lest we forget, the same president protest mako fi tegon. Amon time protest amon na si lolu si la ñoo solo sande gañu won ñu bari amon si problème. Ñoo nogoy njaay and a lot of other people got impacted. So Adama Barrow non la nekké president of the Republic of the Gambia. It was through the blood and the sweat of patriotic citizens si la ñu nekk president. Te mo ñu ma wax ñep xam na leen ay xaritam leen because ñom ñoo nekkon si UDP party bi. So protest moko fi tek. Protest yu amuton people seeking for electoral reform su bari do mëna am Gambia té bi Adama Barrow nekk president bi. So the same protest so amaté ñu gis ne xalé yi ñi ngi géna ñi la ñoo tëj. Things are happening. At least the least we expect is the president to come out and say, hey, you know what? Deglu leen seen demands we are going to work on that mail a new time within this week number of weeks, within this number of days, or within this number of months. They gain every single list that you guys are asking for. Man lula expecting from this president, but why is our president not doing that? Man lu jaxal ma trop. Why? One thing that is very important to remember mooy Gambia léegi toll na fa nga xam ne these youths they are ever ready. Man dama foog ne Gambia bi ngay waxee ne Gambia decide or Gambia has decided. This was in 2016. Mooy slogan bi nga xam ne moo taxawaloon Adama Barrow. So ba Gambians si waxee ne Gambians has decided foog naa si la Gambians si decide. Te léegi fekkee ne nguur bi muy Adama Barrow ak ku munta nekk if you don't take the youth seriously it's always gonna get worse for the country. Because soo xoolee ñu nekk di protest some of them they have good jobs waaye ñeneen ñi they don't have anything to live for. Ñi ngi dëkk si dëkk bi nga xam ne things are already so hard on them. Ñi ngi struggle on basically every single thing. ñu tey nga all leen sax for protest moo leen gënal nga all leen kaa ñu lekk because they already don't have anything to live for. They're just ready to die for the country because ñu ngi soona gis neen seen mbokk yi ñu ngi soona things are just so hard on them. So loolu la moo tax the president needs to be really careful. These are the people ñi nga xam ne don't even care to burn down the country. Because Gambia léegi nit yi ragalatuñ time Jammeh lu bari du daan happen because people were already afraid to do certain things. Léegi nag people are not that afraid anymore because lu ñu waroon a ragal yëpp ragal nañ ko time Jammeh. And on top of that, like I said earlier, some of these people believe that they don't have anything to live for. So more than that, the government need to be really careful to make sure this doesn't escalate. So doomu aadama nag we are all humans, we all make mistakes, can perfect it. So su li happen president bi needs to come out and apologize to the Gambian public. Mu wax ñu lan moo taxoon nanguntoon a issue permit to this use the first time they requested for it. Te loolu su passé ma xam ne bad laws can change, mistakes can be forgiven. Waaye su nit demee ba dee si fighting for a cause like this, we're not gonna forgive you and we're not gonna forget. So more than that, we need to definitely fix this kind of issues bala mo escalate. Gambia is already too small. We already have a lot of problems. Buñ ci yokk problem ba nga xam ne bokkutoon si. All that the Gambian youths are seeking for is a leader that listens to hear and understand their concerns. That's all we're looking for. Ñu Gambians suñu affaire métiwut. We only want a leader that listens to us. Why should you nekkul di déglu xale yi to know what their concerns are? Time dina ñëw nga soxla gaay fekk it's already too late. So if you don't want to get to that point, now is the right time to start listening to the youths and start addressing their problems. So thank you so much. Waaye bala maa conclude dama la ñuy wax ne comme soo gisee tey li nga xam ne moo leen demoon ci Gambians yëpp mu ngi leer is because of the hard work or because of the wonderful work that this the Republic is doing. Gis naa nag seen page bi waxuñu ma ko personally man xawma leen sax but gis naa si seen page bi ñu ngi undimbal so ma la ñoo ñaan yéen ñëpp ñi nga xam ne suma followers si leen ku nekk loo am pour dimbala gaay let's help them because we need this kind of journalism in the Gambia. Man suma life yëpp si Gambia to be honest musuma gis any journalist bu nga xam ne def na liggéey bu nga xam ne jot na kii ñi seen journalist bi la nekk def ni so this is somebody ki nga xam ne ñëpp war nañ ko support. So thank you so much and I hope to see you all again soon.